So this poem is written by Gerard Manley Hopkins. Okay, so this poem is again very typical. It's typically Victorian. So Gerard Manley Hopkins is also a religious poet. He is a Jesuit priest. So he is going to write about God, the power of God. So that, I mean, power of God is one of the major themes of the poem. So I think you would have studied the poem God's Grandeur, okay, in UG. So it was written by Gerard Manley Hopkins. So this particular poem, he praises God. It's a very, very simple poem, nothing to complicate. It's a very simple poem. He is just admiring the power of God, okay, the power of God. This poem is dedicated to Christ, to Jesus Christ, our Lord. Okay, the poem is dedicated. That is why it is mentioned to Christ, our Lord. Okay, so to Christ, our Lord, he says that's the beginning of the poem. Now he's going to describe the poem. I caught this morning's minion. Now look at the first line. It is very tricky. I caught this morning. I caught here means I saw. I saw this morning. Okay, what did I see? Morning's minion. Okay, morning's minion. Minion means darling or favorite. Okay, somebody who's favorite to the morning. So this morning I saw morning's minion. He says, this morning I saw the favorite or darling of morning. Okay, he is saying. So this is a reference. This is the reference to a bird actually, a bird. So the title, the Windhover, means it is the name of a bird. So this bird is called as a kestrel, Kestrel, kestrel. It belongs to the falcon family, FALCON. ஸோ ஃபால்கன் நீங்கள் கூகுள் அடிச்சு பார்த்தா வரும். தமிழில் வந்து நம்ம ஒரு பருந்து இல்லை வல்லூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பறவையை பற்றி தான் அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறாரு. ஸோ அந்த பறவை தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மார்னிங்ஸ் மினியன்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, ஸோ மார்னிங்ஸ் மினியன். ஐ காட் திஸ் மார்னிங்ஸ் மினியன் கிங்டம் ஆஃப் டேலைட்ஸ் டாஃபின். ஓகே, டேலைட்ஸ் டாஃபின். ஸோ டேலைட் கிங்டம், அதாவது டேலைட்டுங்கிற கிங்டம் உடைய டாஃபின் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த வேர்டு. டாஃபின்னு சொன்னா பிரின்ஸ் அர்த்தம். DAUPHIN, பிரின்ஸ். டாஃபின்னா பிரின்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் மார்னிங் ஐ சா சம்திங். வாட் இஸ் இட்? ஐ சா த மார்னிங்ஸ் மினியன். ஸோ மினியன் மீன்ஸ் ஃபேவரட். கிங்டம் ஆஃப் டேலைட்ஸ் டாஃபின். Okay, kingdom of daylights dolphin. I saw the morning's minion, and then he says he calls it the daylights dolphin, that is daylight prince. So he is describing the bird using these two words, minion and dolphin. Dolphin means prince of daylight kingdom, and minion of morning. Dapple dawn drawn falcon, that is a bird, falcon. Dapple dawn drawn falcon. So dapple dawn drawn means the bird is flying towards dawn, DAWN, dawn. அந்த அதிகாலை நோக்கி அது பறந்து போயிட்டு இருக்கு. டேப்பிள் டான். ஸோ டேப்பிள் டான்னு சொல்லும்போது டாட்டர்னு அர்த்தம். ஸோ அங்கே ஸ்கைல வந்து அந்த ஒரு அங்கங்கே ரெட் கலராக இருக்கும் இல்லையா, ஏர்லி மார்னிங், அதுதான் வந்து டேப்பிள் டான். The bird is drawn towards that falcon. Like how Hanuman was drawn towards the sun, the falcon is drawn towards the dapple dawn sky. ஸோ அந்த அங்கங்கே டேப்பிள் டாட்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கையை நோக்கி இந்த ஃபால்கன் வந்து பறந்து போகுது. ஸோ இது வந்து அந்த ஃபால்கனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன். இன் இஸ் ரைடிங் ஆஃப் த ரோலிங் லெவல் அண்டர்நீத் இன் ஸ்டெடி ஏர். ஸோ வைல் இஸ் ரைடிங் ஆஃப் த ரோலிங் லெவல், ரெஃபரன்ஸ் டு த ஏர் அண்டர்நீத். ஹவு டஸ் இட் மேனேஜ்? இட்ஸ் ரைடிங் இன் த ஏர் லைக் say a rocket. In his riding of the rolling level underneath him steady air. So he's just riding steadily in the air, very steadily. He's astonished by the power of this bird. It is so powerfully controlling the wind, and it is steadily rolling. Okay, like almost a rider. Okay, like a horse rider, it is riding on the earth and striding high there, and it is flying high there. How he rung upon the rein of a wimpling wing. Okay, so அந்த ரெயின் ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்க, REIN. ஃபோர்த் லைன்ல ஒரு மிடில் பாருங்க, REIN ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஸோ ரெயின்னு சொன்னா இந்த ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது இந்த ஹார்ஸை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்காக அந்த ஹார்ஸ் ஓட்டுறவங்க ஒரு கையில் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, ரெண்டு கையில பிடிச்சிப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரெயின். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேர்டு வந்து ஏதோ காத்துலேயே பறக்கிற ஒரு ஹார்ஸ் ரைடர் மாதிரி, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ளையிங் தேர், அண்ட் இட் இஸ் rung upon means it's pulling the rein of a wimpling wing. Wing ன்னு சொன்ன இடத்துல wind தான் இருக்கும். Okay, I think it is denoting the wind. So
So it is pulling the rain of a wimpling wing. So the word wimpling here means, very shaking, say air on the, it is shaking. So it is just, holding the wimpling wing. So அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றது தான் அவங்க விம்ப்ளிங் விங்னு சொல்றாங்க. In his ecstasy, in his happiness, in his energy. Okay, that's what he's saying. So in his ecstasy, in his happiness, it is happily flying across the sky. It is not bothered about anything. Then off forth on swing. So now it stopped. And the rain பிடிச்சி இழுக்கணும்னு இழுக்கும்போது என்னன்னா it just stopped. ஸோ இந்த பறவைக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அதால வந்து ஒரே இடத்துல ரெக்கையை அசைக்காம ரவுண்ட் அடிக்க முடியும். சில சமயம் நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்ப்போம் இல்லையா, ரெக்கையை அசைக்காம கூட கொஞ்ச நேரம் பறக்கும், அப்புறமா மறுபடியும் ரெக்கையை அசைச்சு பறக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பறவைக்கும் அந்த பவர் இருக்கு. ஸோ இது வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து ரெக்கையெல்லாம் மடக்கிட்டு ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல்டு விம்பிளிங் விங் திஸ் எக்ஸ்டசி. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வகையா எடுத்துக்கலாம். ஒன்று என்னன்னா, அந்த காற்றை வந்து இது ஒரு ஹார்ஸ் மாதிரி ரைட் பண்ணி அந்த காற்றை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு ஒரு மீனிங் எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு பக்கம் அதோடைய ஓன் விங் இருக்கு இல்லையா, ஸோ விம்பிளிங் விங், தட் இஸ் ரிப்ளிங் விங், அதாவது ஷேக் ஆகிற விங், அதை வந்து பிடிச்சி எடுத்து ஸ்டாப் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஹோவர், ஸோ வட்டம் அடிக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன் திஸ் எக்ஸ்டசி. ஸோ அது அப்படியே நம்ம மீனிங் எடுத்துக்கலாம், ரெண்டு மீனிங் எடுத்துக்கலாம் இன் திஸ் எக்ஸ்டசி. தென் ஆஃப் ஃபோர்த் ஆன் ஸ்விங். So now again, then off once again it is spreading its wings and it is flying on in full swing. Okay, off forth goes forth, on goes forward on full swing. Now it is flying again as a skate's heel sweeps smooth on a bow bend. Okay, so as if an ice skating person's heel, and ice skating லாம் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுடைய ஸ்டூல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்க்கு பேர் தான் ஹீல்னு அர்த்தம். ஹீல்னா பொதுவாக குதிகால்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வந்து ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் பண்றவங்களுடைய ஹீல் வந்து எப்படி ஒரு ஸ்மூத்தா ஒரு பெண்டை கிராஸ் பண்ணி போகுமோ, ஒரு ஹர்ல் அண்ட் கிளைடிங். ஸோ ஹர்ல்னா வந்து ஜஸ்ட் த்ரோன்னு இருக்கும் ஹர்ல்னா. ஸோ அது ஜம்ப் பண்ணி அவங்க ஜஸ்ட் கிளைட்னா ஸ்லைட் பண்ணி ரிபஃப் த பிக் வில். ஸோ லைக் a skater's heel which sweeps, okay, very smoothly on a curve, okay, and then it just slides like the way a skater slides. The bird is just rebuffing the big wind. It is using the big wind to just smoothly cross its path. Okay, it is just moving like a skater. Okay, my heart in hiding stirred for a bird, the achieve of the mastery of the thing. Now the narrator is is extremely elated. Okay, he's completely rejoicing. By seeing the bird, he gets a lot of happiness. So my heart in hiding stirred for a bird. Okay, my heart is is stirred, it's kindled, it's inspired by this bird, the achieve of the mastery of the thing. So it is the achievement. Okay, it is the bird itself is an achievement, a mastery, a masterful achievement. Okay, so actually he is praising God in the last line. Till now he is not talking about God, but in the last line he is praising God. The bird is the achievement of God, the mastery of the thing. Okay? The bird itself is the achievement of God. Okay? God is so powerful. God's presence is everywhere that he is able to create something like this. Okay, so I think we discussed while discussing the background of Victorian literature, we saw how people doubted God's power. Okay, doubted God's existed during the Victorian age because of the Industrial Revolution and the publication of On Origin of Species by Charles Darwin. So people started to doubt God. Okay, so it was the responsibility of restoring faith to people fell on the shoulders of poets like G.M.Hopkins. Okay, so that is why they are trying to say talk about God again. So we know that though human beings are very powerful, they can produce machines, this and that, but now nobody can say produce life like God did. Okay, God has got the power, the mastery to create something like this. The bird is so masterful. Okay, so it's quite a creation. It is a wonderful creation. It is like almost like a machine, let us say, but no machine can come closer to a bird because of its life. Okay, it has got God's power in it. It has got Jesus Christ's power in it. That's what he believes, the poet says. That is why his poem is dedicated to Christ our Lord. Now look at the next stanza. Brute beauty and valor and act. Okay, brute beauty and valor and act. O air, pride plume, here buckle. So buckle means together, buckling together. Okay, so now what are all buckled together? Now what are all put together in this word? Brute, that means it is very violent, it is fast moving. And then beauty, okay, beauty is there. And valor and act, okay, valor, glory, and act, action,
And then air, it is moving in fast air. Air is there, and it has got pride. Plume, plume means the bird's feather. Okay, so everything is put together. Okay, it is a brute beauty. That means it's a violent, beautiful bird. It has got valor, okay, glory, and act. It has got action. It has got air. It has got pride, perumai, and plume. That is the feather of the bird, and buckle. So everything is put together. So இது வந்து ஒரு சமையல் குறிப்பு மாதிரி இருக்கு இந்த லைன் பாருங்க. ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒன்னா சேர்த்து தான் கடவுள் இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்றாரு. So even if human beings have access to everything, they could never create a bird. Okay, and the fire that breaks from thee, then a billion terms told lovelier, more dangerous. Oh my chevalier, and the fire that breaks from thee. So there is something that we have say inside all of us. Okay, so there is something which we have inside all of us. அந்த ஒரு ஃபயர் நமக்குள்ள இருக்குது. ஸோ அது வந்து கடவுள் கிட்ட தான் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஃபயர் வந்து இட் இஸ் பவர்ஃபுல், இட் இஸ் மெனி டைம்ஸ் லவ்லியர், ஓகே, தேன் திஸ் வேர்ல்ட். அந்த பில்லியன் டைம்ஸ் டோல் லவ்லியர். ஓகே, அந்த பவர்ஃபுல்லான ஒரு அந்த ஃபயர்ல ஒரு ஒரு 0.0001% தான் அந்த பேர்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மோர் டேஞ்சரஸ் ஓ மை செவாலியர். I mean here it means more powerful. Dangerous means more powerful. Oh my chevalier. Okay. So oh my chevalier here means it is a reference to Jesus Christ again. Okay, it is a reference to Jesus Christ. So chevalier means a warrior with a shield. That means. So usually in Christianity, in Bible, they address Jesus Christ as a chevalier. Okay, so it means a soldier, a warrior, or even a champion. Okay, it's a champion. It is a word which is borrowed from French, let's say. So now, last stanza, 3 lines. No wonder of it. Okay, so nothing to say. Nothing so great about the bird, because God's power is greater in multitudes. Okay, it is much more powerful. Sheer plod makes plow down Cillian shine. Okay, sheer plod means simple plowing. Okay, plowing the earth makes plow down Cillian shine. So Cillian is nothing but the soil that comes out when you plow the field. So நம்ம நிலத்தை உழும் போது வெளியே வரக்கூடிய அந்த மண், ஷைனிங்கான மண் இருக்கு இல்லையா, அது பேர் தான் வந்து சிலியன். உழுதப்போ வெளியே வரக்கூடிய மண்ணு தான். ஸோ இதுல என்ன ஆச்சு முடியும் போது என்ன சொல்றாரு, இந்த பேர்ட்ல என்ன ஆச்சரியம் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு லைட், ஒரு பவர் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா, ஒரு ஒளி, ஒரு ஷைனிங் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா, நிலத்தை உழும் போதும் வெளியே வர மண்லையும் இருக்குது. ஸோ அதுலயும் கடவுள் இருக்குதான்னு சொல்றாரு. And blue bleak embers are my dear, fall gall themselves and gas gold vermilion. So again embers. ஸோ இப்போ அடுத்த இன்னொரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றாரு. ஸோ என்னன்னு பார்த்தோம்னா embers. So embers are nothing but the burnt coal pieces. ஸோ ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ கொஞ்சம் அந்த நெருப்பு இருக்கிற மாதிரியான அந்த கோல் பீசஸ் இருக்கும் இல்லையா, கறி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒளி வீசிக்கிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, கோல்டு கலர்ல. ஸோ அதுதான் வந்து say that is the meaning of the word embers. Okay, the blue color. Okay, so அந்த நெருப்பு கட்டி நம்ம ஊதும் பொழுது it will become blue. So அந்த blue bleak embers means the dying embers, the fire lamp போயிடுச்சு, but still it is very golden color. So the blue bleak embers are my dear, they just fall down, gall themselves, they crack themselves to reveal gold vermilion. Okay, so gold vermilion, gold and vermilion is another color. It is slightly somewhere between gold and yellow and red. So ஒரு இன்னொரு கலர், அந்த ஃபயருடைய கலர் தான் அவங்க vermilion சொல்றாங்க. It is a scarlet color, okay, as to say. So when the embers just break and fall, when the fire pieces, coal pieces break and fall, there is some say light inside. There is some beautiful light inside. So அதே மாதிரி நிலத்தை உழும்போது no wonder of it, sheer plod makes plow down Cillian shine. So நிலத்தை உழும்போதும் அந்த சாயில் வந்து ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்குது. ஓகே, ஸோ ப்ளூ பிளிக் embers are my dear. Again, the fire falls down, break down, there is some light inside. So this idea is this. So God is everywhere, not just in the bird, but he just started off with the bird, but he tries to establish that God is in everything. God is everywhere. Man's power is nowhere near the God's power. Okay, God is supreme. So God's power can never be equal. So you have to have faith in God. Okay, that is what G.M.Hopkins tries to say. Okay, this poem, it was written much earlier. I think it was published many years later. Okay, originally it was written in the Victorian age, but it was published many years later, much later. Okay, so this is a poem about faith again. It's about the Christ Lord and the power of Jesus Christ. Okay, so with this we conclude.
this poem